So we have been discussing about the alkanes. So now we are going to see about some preparation methods of alkanes. So let's see how can we prepare the alkanes from using the different type of reactions. So let's see. So here is the first preparation method. So that is hydrolysis of Grignard reagent. So by using the Grignard reagent, we can easily prepare the alkanes. So first of all, what is the Grignard reagent? Yes, we know that. What is the general molecular formula for the Grignard reagent? So that is RMGX. The RMGX molecule formula is known as a Grignard reagent. What is the name? So that is alkyl magnesium halides. Alkyl magnesium halides are known as Grignard reagent. Now this Grignard reagents can be prepared easily by the treatment of alkyl halides with the magnesium in the presence of ether. Then we can get the Grignard reagent. So that is our MgX. How can prepare the Grignard reagents? It's very simple. When the alkyl halide reaction with the magnesium in the presence of ether, then we can get the Grignard reagent. So that is alkyl magnesium halide. See, for example, Cl. So this is the general reaction. So this is alkyl halide. When this alkyl halide reaction with the magnesium in the presence of ether, then we can get the MgX. So that is alkyl magnesium halide. So this is Grignard reagent. So by using this Grignard reagent, we can easily prepare the alkyl halides. Then how can you prepare the alkyl halides from the Grignard reagent? So it's very simple. By the hydrolysis. By the hydrolysis of Grignard reagent, then we can get the alkanes. So what is the reaction? When the Grignard reagents reaction with the water, then we can get the alkanes here. This is alkane. It's very simple. What is that? And the Grignard reagents on hydrolysis, then it can give the alkanes. So it is very simple preparation of alkanes. See, for example, so this is a Grignard reagent. So that is methyl magnesium halide. Methyl magnesium halide. So here it is a, for example, if you give the iodine, then what is that? Methyl magnesium iodide. So this is a methyl magnesium iodide. When this methyl magnesium iodide treated with the water, then it converts into, or it can produce alkane, and this is the byproduct. So the main product. So what is that? That is alkane. Here what is the alkane? The name of the alkane is methane. What is that? Methane. So this way we can easily prepare the alkanes from the Grignard reagent. So what is the reaction? It is a very simple hydrolysis. So hydrolysis of Grignard reagent, so it can give the alkanes. సో మనం ఆల్కిన్ల గురించి మనం చూస్తున్నాం ప్రీవియస్ సెషన్లో. సో ఇప్పుడు ఆల్కిన్లకు సంబంధించినటువంటి తయారీ పద్ధతులు చూద్దాం. తయారీ పద్ధతులు మరి ఆల్కిన్లను ఏ విధంగా మనం తయారు చేస్తామో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇక్కడ మనకి కొన్ని తయారీ పద్ధతులు ఉన్నాయి. సో దాంట్లో మొదటిది గ్రిగ్నార్డ్ కారకం నుండి. మరి గ్రిగ్నార్డ్ కారకాన్ని ఉపయోగించి ఆల్కీన్లను ఈ విధంగా తయారు చేస్తామో చూద్దాం. సో ముందుగా గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ అంటే ఏమిటి? సో మనకు తెలుసు గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ అంటే
RMGX అనే అణుఫార్ములాను కలిగి ఉన్నటువంటి సమ్మేళనాలని మనం ఏమంటాం? గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ అంటాం. ఏంటిది అది? ఆర్ఎంజిఎక్స్ అనే అణుఫార్ములాను కలిగి ఉన్నటువంటి సమ్మేళనమే మనకు తెలుసు ఏంటిది? గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్. మరి దీని పేరు ఏంది? ఆల్కైల్ మెగ్నీషియం హాలైడ్. ఏంటి దాని పేరు? ఆల్కైల్ మెగ్నీషియం హాలైడ్లని మనం గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ అని పిలవడం జరుగుతుంది. మరి ఈ గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ను ఏ విధంగా తయారు చేస్తాం ఇక్కడ మనం అంటే, ఆల్కైల్ హాలైడ్లను మెగ్నీషియం చేత రహిత సమక్షంలో చర్య జరిపించినప్పుడు మనకి గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ అనేది ఏర్పడుతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, సో జనరల్ రియాక్షన్ చూస్తే ఇక్కడ చూడండి, ఆల్కైల్ హాలైడ్లను ఇక్కడ చూస్తున్నాం. ఆల్కైల్ హాలైడ్లను దేంతో చేర్పిస్తున్నాం? మెగ్నీషియం చేత చేర్పించినప్పుడు ఈత సమక్షంలో మనకి ఏర్పడుతుంది ఇక్కడ ఆల్కైల్ మెగ్నీషియం హాలైడ్లు ఏర్పడుతున్నాయి. సో వీటిని ఏమనేమంటాం? గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ అంటాం. ఇక్కడ ఈ విధంగా మనము గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ను సులభంగా తయారు చేస్తాం. సో ఇప్పుడు మరి ఆల్కైల్లను ఏ విధంగా తయారు చేస్తాం? మరి గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ను ఉపయోగించి ఆల్కైల్లను ఏ విధంగా తయారు చేస్తామంటే, సో ఇది ఒక సులభమైనటువంటి చర్య. ఎప్పుడైతే గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ను ఆల్కైల్ మెగ్నీషియం హాలైడ్లను నీటితో చేర్పించడం అంటే జల విశ్లేషణ చెందించడం. జల విశ్లేషణ అన్నా లేదంటే నీటితో చర్య జరిపించడం అన్న ఒకటే. సో ఎప్పుడైతే గ్రిగ్నార్డ్ కారకాలను జల విశ్లేషణం చెందిస్తే లేదా నీటితో చర్య జరిపిస్తే మనకి ఆల్కేన్లు అనేటివి ఏర్పడతాయి. చూడండి, ఆల్కేన్లు అనేటివి ఏర్పడతాయి. సో ఈ విధంగా మనము సులభంగా ఆల్కేన్లను తయారు చేయవచ్చు. సో ఉదాహరణకి తీసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ చూడండి, ఇది మిథైల్ మెగ్నీషియం అయోడైడ్. ఇక్కడ చూడండి, మిథైల్ మెగ్నీషియం అయోడైడ్ ఉదాహరణగా తీసుకుంటే ఇది గ్రిగ్నార్డ్ కారకానికి ఉదాహరణ ఏం తీసుకుంటున్నాం? మిథైల్ మెగ్నీషియం అయోడైడ్. ఈ మిథైల్ మెగ్నీషియం అయోడైడ్ను జల విశ్లేషణ చెందిస్తే నీటితో చర్య జరిపించినప్పుడు మనకి ఆల్కేన్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ ఏర్పడేటువంటి ఆల్కేన్ పేరు ఏంటిది? మిథేన్. మిథేన్. మరియు ఇవి సహ ఉత్పన్నాలుగా మనకు బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. అది మిథైల్ హైడ్రైడ్ అనే సమ్మేళనాలు మనకు సహ ఉత్పన్నాలుగా బయటికి వెళ్ళిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా మనం సులభంగా గ్రిగ్నార్డ్ కారకాలను ఉపయోగించి ఆల్కేన్లను మనం తయారు చేయవచ్చు. ఏంటిది? గ్రిగ్నార్డ్ కారకాలను సులభంగా జల విశ్లేషణ చెందిస్తే మనకు మెయిన్గా ప్రోడక్ట్ ఏంటిది? ఆల్కేన్లు అనేటివి ఏర్పడతాయి. So the second preparation method of alkene, so that is wood synthesis. So let's see what is the wood reaction. So by using this reaction we can easily prepare the higher alkanes. And also asymmetrical alkanes. So remember that one. By using this Woods reaction we can easily prepare the higher alkanes and as well as symmetrical alkanes. So let's see what is the Woods reaction. So higher alkanes are produced by the heating an alkyl halide with sodium metal in dry ether. So this reaction is known as Woods reaction. So what is the Woods reaction? When the alkyl halide reaction with the sodium metal in the presence of dry ether, it can produce alkanes. So that reaction is known as Woods synthesis or Woods reaction. So what is the Woods reaction? The alkyl halide reaction with the sodium metal in the presence of dry ether, it can produce the alkanes. So that alkanes are higher alkanes. Alkanes are known as higher alkanes, and as well as they are symmetrical alkanes. So here in this reaction what happened? Two molecules of the alkyl halide lose their halogen atom as sodium halide. What happened in this reaction? Two molecules of alkyl halides lose their halogen atom as a sodium
halide. See here. So this is a common reaction. See here, this is the alkyl halide, this is the alkyl halide. When the alkyl halide reaction with the sodium metals here, reaction with the sodium metal in the presence of dry ether, it can produce the alkanes here. What type of alkane? That is RR type alkane. And what are the byproducts? Sodium halide. So in this way, what happened? Two molecules of alkyl halides lose their halogens here, lose their halogen, atomize a sodium halide. The next result is the joining of two alkyl groups. So after the removal of halogen atom from the alkyl halides, what happened? Two alkyl groups are here. These two alkyl groups are combined and to form RR types here, RR type alkene. So that is known as symmetrical alkene. That is a symmetrical alkene having an even number of carbon atoms. So if you observe the product in this reaction, so how many number of carbons present in the alkene in this Urji reaction? So there are even number of carbons are present in the alkene in this Urji reaction. So this is known as a Urji reaction. So what is the Urji reaction? And the alkyl halide reaction with the sodium metal in the presence of dry ether, then we can get the alkanes. So that are higher alkanes and also a symmetrical alkyls. So that is RR type alkanes. So that alkane contain a even number of carbon atoms. So this is the common reaction. If you observe the one example here, this is the one example. So what is this? Alkyl halide. So what is the name of this alkyl halide? That is methyl bromide. When the methyl bromide, 2 moles of a methyl bromide reaction with the sodium metal in the presence of dry ether, it can produce this type of alkane. That means after removal of bromine has a sodium bromide here, then what happened? The remaining alkyl groups, so here the one methyl group, here it is another methyl group, that two methyl groups are combined to form this type of alkane. So what is the name? That is ethane. What is the name of the alkane is ethane. And also it is a symmetrical alkane. It is a symmetrical alkane here. It is a symmetrical alkanes. So that is RR type alkane. And also how many carbons are present in this alkane? Two carbons are present. So that is why it is having the even number of carbon atoms in this formed alkane. So in this way we can prepare the alkanes by using the Urji reaction. So this is known as Urji reaction. సో ఆల్కేన్ల తయారీలో రెండవ చర్య ఉర్జు చర్య. ఉర్జు చర్య అంటే ఏందో చూద్దాం. ఈ ఉర్జు చర్యలో మనకు ఏం తయారు చేస్తామంటే అధిక సంఖ్యలో ఉన్నటువంటి ఆల్కేన్లను ఈ చర్య ద్వారా మనము సులభంగా తయారు చేయవచ్చు. సో అదేవిధంగా ఇక్కడ ఈ చర్యలో ఏర్పడ్డటువంటి ఆల్కీన్లు అనేటివి సౌష్టవ ఆల్కీన్లకు మనకు మంచి ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు. సో రెండవ చర్య ఏంటిది? రెండవ తయారీ చర్య ఉర్జు సంశ్లేషణం, అంటే ఉర్జు సంశ్లేషణం. మరి ఉర్జు చర్య అంటే ఏందో చూద్దాం. సో ఈ చర్యలో మనం ఏం తెలియవచ్చు? ఇక్కడ అధిక సంఖ్యలో ఉన్నటువంటి హైయర్ ఆల్కేన్స్, అధిక సంఖ్యలో ఉన్నటువంటి ఆల్కేన్లు మనం తయారు చేయవచ్చు. అదేవిధంగా సౌష్టవ ఆల్కేన్లను కూడా మనం ఈ చర్య ద్వారా తయారు చేయవచ్చు. సౌష్టవ ఆల్కేన్లు అనేటివి ఏ టైప్ సంబంధించినవి అంటే ఏ రకానికి అంటే ఆర్ఆర్ రకానికి సంబంధించినటువంటి సౌష్టవ ఆల్కేన్లను తయారు చేయవచ్చు. అదేవిధంగా అధిక సంఖ్యలో ఉన్నటువంటి ఆల్కేన్లను కూడా మనం తయారు చేయవచ్చు. సో మరి ఉజ్జు చర్య అంటే ఏందో ఇక్కడ చూద్దాం. ఉజ్జు చర్య అంటే ఆల్కైల్ హాలైడ్లను సోడియం లోహం చేత
డ్రై ఈథర్ పొడి ఈథర్ సమక్షంలో చర్య జరిపించినప్పుడు మనకి ఆల్కేన్లు అనేటివి ఏర్పడతాయి. సో ఏంటి చర్య అక్కడ? ఆల్కైల్ హాలైడ్లను సోడియం లోహం చేత చర్య జరిపించినప్పుడు ఈథర్ సమక్షంలో డ్రై ఈథర్ సమక్షంలో పొడి ఈథర్ సమక్షంలో చర్య జరిపిస్తే మనకి ఏర్పడతాయి అక్కడ ఆల్కేన్లు అనేటివి ఏర్పడతాయి. ఈ చర్యని మనం ఏమంటాం? ఉర్జు సంశ్లేషణం అంటారు, లేదా ఉర్జు చర్య పిలవడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ చర్యలో ఉదాహరణ గమనించండి. కొంచెం ఉదాహరణకి సాధారణ చర్య ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఇక్కడ ఈ విధంగా ఉంటుంది చూడండి. ఇక్కడ ఆల్కైల్ హాలైడ్లు అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆర్ఎక్స్, వాటికి జనరల్ ఫార్ములా ఏంటి? ఆర్ఎక్స్ కదా. ఈ విధంగా ఆల్కైల్ హాలైడ్లు అనేటివి సోడియం మెటల్ చేత, సోడియం లోహం చేత పొడి ఈథర్ సమక్షంలో చర్య జరిపించినప్పుడు మనకు ఆల్కీన్లు అనేటివి ఏర్పడతాయి. దాంతోపాటు బయటికి వెళ్ళిపోతుంది సోడియం హాలైడ్ అనేది బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి ఈ చర్యను గమనించినట్లయితే సో దీంట్లో హాలోజన్ ఆటంలు అనేటివి ఏ విధంగా బయటకు వెళ్ళిపోతున్నాయి? మనకు సోడియంతో కలిసి సోడియం హాలైడ్ రూపంలో బయటకు వెళ్ళిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఎప్పుడైతే హాలోజన్లు అనేటివి సోడియంతో కలిపి సోడియం హాలైడ్లుగా బయటకు వెళ్ళిపోయినాయో మిగిలినటువంటి 2 ఆల్కైల్ సమూహాలు అనేటివి ఒకదాంతో ఒకటి అటాచ్ అయ్యి మనకి ఆల్కేన్ రూపంలోకి అది మారిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో అక్కడ ఏర్పడ్డటువంటి ఆల్కేన్ అనేది అధిక సంఖ్యలో ఉన్నటువంటి ఆల్కేన్గా అది మారిపోవడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఈ ఆల్కేన్ను మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇది సౌష్టవ ఆల్కేన్గా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. అది సౌష్టవ ఆల్కేన్గా మనకు ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. వాటి యొక్క ఉత్పన్నంని మనం పరిశీలించినట్లయితే అది సౌష్టవంగా ఉందని మనకు తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి సౌష్టవ ఆల్కేన్లను మనం ఈ చర్య ద్వారా సులభంగా తయారు చేయవచ్చు. అదేవిధంగా ఎప్పుడైతే ఈ ప్రోడక్ట్ను మనం గమనించినట్లయితే దాంట్లో ఉన్నటువంటి కార్బన్ల సంఖ్యను పరిశీలించినట్లయితే అన్నీ కూడా ఎలా ఉంటాయి? మనకు అక్కడ సరి సంఖ్యలో ఉంటాయి. సరి సంఖ్యలో మనకు కార్బన్ల సంఖ్య అనేది ఉండడం అనేది జరుగుతుంది ఈ ఆల్కేన్లో. సో ఈ చర్యని మనం ఏమంటాం? ఉర్జు చర్య అని పిలవడం జరుగుతుంది. సో ఉదాహరణకి తీసుకుంటే ఉదాహరణకి ఆల్కైల్ హాలైడ్ మనకు మిథైల్ బ్రోమైడ్ తీసుకుని చూడండి. మిథైల్ బ్రోమైడ్ను సోడియం లోహం చేత పొడి ఈథర్ సమక్షంలో జరిపించినప్పుడు మనకు ఇథేన్ అనేది ఏర్పడుతుంది. అక్కడ ఇథేన్ అనేది ఏర్పడుతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి బ్రోమిన్ అనేది ఎలా వెళ్ళిపోయింది? సోడియం బ్రోమైడ్ లాగా బయటకు వెళ్ళిపోయింది. సో మిగిలినటువంటి ఇక్కడ ఒక మిథైల్, ఇక్కడ మిథైల్, ఈ 2 మిథైల్ కలిసేసి మనకు ఈ విధంగా ఆల్కిన్ అనేది ఏర్పడింది. ఈ ఆల్కిన్ గమనించినట్లయితే ఇది ఏ రకమైన ఆర్ఆర్ రకానికి సంబంధించినటువంటి ఆల్కిన్ ఏర్పడుతుంది. అదేవిధంగా ఇది ఏ ఆల్కిన్? సౌష్టవ ఆల్కిన్. అదేవిధంగా ఏంటిది? సౌష్టవ ఆల్కిన్గా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇది ఆల్కిన్ యొక్క తయారీ పద్ధతి. రెండవది అది ఉర్జు సంశ్లేషణం. So the next preparation method of alkanes, so that is third preparation method. So that is Colby synthesis. So this reaction is only suitable for the preparation of symmetrical alkanes. So that is those of the type RR. So by using this Colby synthesis, we can easily prepare the symmetrical type alkanes. So that is RR type alkanes can be easily prepared by using this Colby synthesis. In the previous preparation method, in that we can also prepare the symmetrical alkanes as well as the higher alkanes. We already seen that. So this reaction is also very useful to prepare the RR type symmetrical alkanes. So that is Colby synthesis. So let's see what is Colby synthesis. So the reaction is that the electrolysis of salts of carboxylic acids, also which finally produce alkanes. So that is called as Colby decarboxylation reaction. So now this Colby decarboxylation reaction is known as Colby synthesis. So what is the Colby synthesis?
the electrolysis of a salts of carboxylic acids. The electrolysis of salts of carboxylic acids, so that salts of carboxylic acids can produce the alkanes. So this reaction is known as Colby synthesis. So in the presence of the electrolysis, so that salts of a carboxylic acid is converts into alkanes. So in this reaction, what happened? Decarboxylation it is also possible. So that is why this Colby decarboxylation reaction is known as Colby's synthesis. Now during this reaction, carbon dioxide is released at anode. At anode, what happened? Carbon dioxide is released at anode along with the formation of alkanes. So that means in which the electrode in which electrode the products, so that means alkanes are produced. So at anode, see, at anode alkanes are present. Alkanes are present at alkane. So that is why we can get the alkanes at anode. So simply remember that one: anode alkanes. So this is this way we can easily remember the at which electrode the alkanes are present. So here at anode the alkanes are present. Anode alkane. So here it is starting the letter is A, here also starting the letter is A. So in this way you have to remember at anode alkanes are present. So what happened in this reaction? So during this reaction, carbon dioxide is released at anode along with this carbon dioxide. So formation of alkanes also possible at anode. See, for example, general reaction. So here, so this is sodium sulfate carboxylic acids. So when this sodium sulfate carboxylic acids so undergo the electrolysis, then what happen? Alkanes are produced. So these alkanes and carbon dioxide, these two products are present at anodes here, at anode. And what about this byproduct, other byproducts? So these other byproducts like hydrogen and sodium hydroxide are present at cathode. At cathode electrode, these two are present at cathode. Alkanes and carbon dioxide are present at anode. So this reaction is known as Colby synthesis. So what is the reaction? So when the sodium sulfate carboxylic acid, so on electrolysis, an electrolyte is so that give the alkanes at anode and along with the carbon dioxide. See, for example, sodium acetate on a electrolysis produce the ethane. What is this? This is a sodium acetate. When this sodium acetate undergo the electrolysis, so that sodium acetate can give this type of alkanes here. This type of alkane. So this alkane is known as ethane. What is the name of this alkane? That is ethane. Ethane. It is present at anode. See, at anode. So these products are present at cathode. So remember that one. So this reaction is known as Colby synthesis. So if you observe the products, these alkane products are best example for the symmetrical type alkanes. Symmetrical type alkanes. So that is RR type alkanes. So by using this Colby synthesis, we can easily prepare the symmetrical alkanes of RR type alkanes. So this reaction is known as Colby's synthesis. So if you observe the mechanism here, so this is a mechanism for the Colby synthesis. So then in the electrolysis, then what happened? So let's see, here is the sodium acetate
When this sodium state electrolysis, so it can convert into a alkane. So that here it is the ethane. Ethane is the product. Then what type of reactions are present at different type of electrodes? So here at anode electrode, then what happens? So at anode electrode, so this anode electrode involves the oxidation reactions. So that means oxidation reactions are take place at anode. So here, what type of reactions? Oxidation reactions. So oxidation reactions are takes place at anode electrode. So here, so this acetate ions here. This acetate ion can lose the two electrons and form this type of free radicals here. This is a free radical. See this one. So after formation of this compound, this can loss of a carbon dioxide. See, after loss of a carbon dioxide, so like this. So this see here, this compound can now attract one electron from this bonding electrons. So it can absorb the one electron from this bonding electrons, and it can lose like a carbon dioxide. It can out like carbon dioxide. So at anode, this acetate ions here, this acetate ion lose the two electrons and form this type of compound, intermediate compound. So carbon dioxide is going out from this compound, so like this. And after removal of carbon dioxide from this compound, so it can give this type of radical. So that is methyl radical. So that is methyl radical. So here it is, two methyl radicals are present at anode. Then what happened? That two methyl radicals combine to each other and it can form the respected alkanes here. Respected alkane. So this type of reactions is take place at anode. So what about cathode? So reduction reactions that takes place at cathode. What type of reactions? Reduction reactions takes place at cathode. So that means when the water molecule absorbs the two electrons, absorption of electrons is known as reduction, removal of electrons is known as oxidation. So remember that. So removal of electrons is known as oxidation. So absorption of electrons is known as reduction. Removal of electrons is known as oxidation. Absorption of electrons is known as reduction. So remember that one. So at cathode, what happened? What type of reactions? Reduction reactions. So this water molecule can absorb the two electrons and it can form the hydroxide ion. So along with the two free radicals. So that is H free radical, hydrogen free radical is formed. So this hydrogen free radicals combine to each other and form hydrogen. So like this. These two type of reactions takes place at anode and cathode. So at anode, what happened? Oxidation reactions takes place at anode. Reduction reactions take place at cathode. So remember that. So this is a mechanism for the Colby synthesis. సో ఆల్కేన్ల యొక్క తయారీ పద్ధతిలో మూడవ తయారీ పద్ధతి అది కోల్బే సంశ్లేషణము. మరి కోల్బే సంశ్లేషణము అంటే ఏంటో చూద్దాం. అయితే ఈ కోల్బే సంశ్లేషణం చర్యలో కూడా మనము సౌష్టవ ఆల్కేన్లను సులభంగా తయారు చేయవచ్చు.
సో ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ చూసినటువంటి చర్యలు కూడా మనము సౌష్టవ ఆల్కేన్లను తయారు చేయడం అనేది జరిగింది. అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా మనకు కోల్వే సంశ్లేషణము పద్ధతిలో కోల్వే సంశ్లేషణం పద్ధతిలో కూడా మనము సౌష్టవ ఆల్కేన్లను సులభంగా తయారు చేయవచ్చు ఈ పద్ధతిలో. అవి ఏ రకమైనటువంటి అంటే ఆర్ఆర్ రకానికి సంబంధించినటువంటి సౌష్టవ ఆల్కేన్లను ఈ చర్య ద్వారా మనం సులభంగా తయారు చేయవచ్చు. మరి కోల్బే సంశ్లేషణము చర్య అంటే ఏందో చూద్దాం. ఇక్కడ ఏంటంటే కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల లవణాలను విద్యుత్ విశ్లేషణ గావిస్తే మనకి ఆల్కేన్లు అనేటివి ఏర్పడతాయి. విద్యుత్ విశ్లేషణ గావిస్తే మనకు ఆల్కేన్లు అనేటివి ఏర్పడతాయి. ఈ చర్యని మనము కోల్బే సంశ్లేషణం అని పిలుస్తారు. సో ఇక్కడ మనకు ఏం జరుగుతుందంటే డీకార్బాక్సిలేషన్ అనేది జరుగుతుంది. అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. అందుకే దీన్ని కోల్బే డీకార్బాక్సిలేషన్ చర్య అని కూడా అంటారు, లేదంటే కోల్బే సంశ్లేషణము అని కూడా అనవచ్చు. సో ఏంటిది చర్య అనేది కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్ల లవణాలను విద్యుత్ విశ్లేషణ చెందిస్తే మనకు ఆల్కేన్లు అనేటివి ఏర్పడతాయి. ఈ చర్యను ఏమంటాం కోల్బే సంశ్లేషణము లేదంటే కోల్బే డీకార్బాక్సిలేషన్ చర్య అని కూడా మనం పిలవచ్చు. అయితే ఈ చర్యలో మనకు ఏం జరుగుతుందంటే ఈ చర్యలో అనేది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది విడుదలవుతుంది. ఇంతకుముందు చూసినాం కదా, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది విడుదలవుతుంది. ఇది ఎక్కడ? ఇది యానోడ్ దగ్గర. చూడండి, యానోడ్ దగ్గర కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది విడుదలవుతుంది. అదేవిధంగా కార్బన్ డైఆక్సైడ్తో పాటుగా యానోడ్ దగ్గర మనకి ఆల్కేన్లు అనేటివి ఏర్పడతాయి. సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఏ ఎలక్ట్రోడ్ వద్ద మనకు ఆల్కేన్లు అనేటివి ఏర్పడతాయి అంటే ఇక్కడ యానోడ్ ఎలక్ట్రోడ్ వద్ద మనకి ఆల్కేన్లు అనేటివి ఏర్పడతాయి. ఈ చర్య మనం గమనించాలి. సో ముఖ్యమైనది ఏంటిది, అది యానోడ్ దగ్గర మనకి ఏం ఏర్పడుతున్నాయి? ఆల్కేన్లు అనేటివి ఏర్పడుతున్నాయి. దాంతోపాటు ఏముంటుంది, అక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కూడా మనకు అక్కడ వెలువడడం అనేది జరుగుతుంది. సో చూద్దాం మరికినా. సో చర్య చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి, సాధారణ చర్య ఇక్కడ చూడండి, కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల సోడియం లవణాలను చూద్దాం. కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల సోడియం లవణాలను విద్యుత్ విశ్లేషణ చెందిస్తే మనకు ఆల్కేన్లు అనేవి ఇక్కడ చూడండి, ఆల్కేన్లు, దాంతోపాటు మనకు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది. ఇవి రెండు మనకు ఎక్కడ ఏర్పడతాయి? ఇక్కడ చూడండి, యానోడ్ దగ్గర ఏర్పడతాయి. యానోడ్ దగ్గర మరి మిగతా బై ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, హైడ్రోజన్, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేవి ఎక్కడ ఏర్పడతాయి? ఇవి క్యాథోడ్ దగ్గర. ఇవి రెండు క్యాథోడ్ దగ్గర ఏర్పడతాయి, హైడ్రోజన్ మరియు సోడియం హైడ్రాక్సైడ్. సో అదేవిధంగా ఇక్కడ మనకు ఉన్నటువంటి ఆల్కేన్లు అనేటివి, అదేవిధంగా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేటివి యానోడ్ దగ్గర ఏర్పడతాయి. సో ఇక్కడ సులభంగా గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే చూడండి, ఎక్కడ ఏ ఎలక్ట్రోడ్ అంటే యానోడ్ కదా, యానోడ్ దగ్గర ఏం ఏర్పడితే ఆల్కేన్లు ఏర్పడతాయి. మరి ఈ విధంగా గుర్తుంచుకోవాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఇలా కూడా ఆ ఉంటుంది, దీంట్లో కూడా మనకు ఆ అనేది ఉంటుంది. రెండిట్లో కూడా మనకి ఏముంటుంది? ఆ అనే అక్షరాన్ని ఉంటుంది. యానోడ్, ఆల్కేన్, అలా మనం గుర్తుంచుకోవాలి. యానోడ్ అంటే ఇది ఆల్కేన్, ఆ యానోడ్ దగ్గర ఆల్కేన్ అనేది ఏర్పడుతుంది. సో ఆ విధంగా మనం సులభంగా గుర్తుంచుకోవచ్చు. సో ఉదాహరణకి చూసుకుంటే సోడియం ఎస్టేట్ను విద్యుత్ విశ్లేషణ గావిస్తే మనకు ఆల్కేన్ అనేది ఏర్పడుతుంది. అక్కడ ఏర్పడేటువంటి ఆల్కేన్ ఏంటిది? ఇక్కడ చూడండి, దీని పేరు ఏంటిది? ఈథేన్. దీని పేరు ఏంది? ఈథేన్ అనేది ఏర్పడుతుంది. చూడండి, సోడియం, ఇక్కడ చూడండి ఏంటిది? సోడియం ఎసిటేట్ను విద్యుత్ విశ్లేషణ గావిస్తే మనకి ఏర్పడుతుంది ఇక్కడ ఈథేన్ అనే ప్రోడక్ట్ ఏర్పడుతుంది. దాంతోపాటు కార్బన్ డైఆక్సైడ్, అదేవిధంగా హైడ్రోజన్, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేది ఏర్పడుతుంది. సో ఇది కోల్బే సంశ్లేషణము. సో ఈ పద్ధతిలో మనం ఏమి తయారు చేయవచ్చు అంటే సౌష్టవ ఆల్కేన్లను మనం సులభంగా తయారు చేయవచ్చు. సౌష్టవ ఆల్కేన్లను అవి ఏ రకమైనటువంటి అంటే ఆర్ఆర్ రకమైనటువంటి సమ్మేళనాలు. సో ఇక్కడ మనం ఒకవేళ కోల్బే సంశ్లేషణకు సంబంధించినటువంటి చర్య విధానాన్ని గమనించినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి, మరి ఏ విధంగా చర్య విధానం అనేది ఉంటుందంటే ఇక్కడ సో మనకు తెలుసు, సోడియం ఎస్టేట్లను మనం విద్యుత్ విశ్లేషణ గావిస్తే మనకు ఆల్కేన్లు అనేవి ఏర్పడతాయి. అదేవిధంగా కార్బన్ డైఆక్సైడ్, హైడ్రోజన్ మరియు సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేటివి ఉత్పన్నాలుగా ఏర్పడడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ చర్య ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏంటిది? ఇది ఆల్కేన్ అంటే ఈథేన్ ఏర్పడుతుంది, దాంతోపాటు కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో ఈ రెండు కూడా ఎక్కడ ఏర్పడతాయి అంటే యానోడ్ దగ్గర కదా. సో ఇవి రెండు అనేటివి ఎక్కడ ఏర్పడతాయి? మనకి ఇక్కడ క్యాథోడ్ దగ్గర అనేటివి ఏర్పడుతున్నాయి. సరే, ఓకే. సో చర్య విధానాన్ని గమనించినట్లయితే ఫస్ట్ చూడండి, మరి యానోడ్ దగ్గర ఎటువంటి చర్యలు అనేవి జరుగుతాయి? మరి యానోడ్ దగ్గర ఎటువంటి చర్యలు జరుగుతాయి అంటే ఇక్కడ ఆక్సీకరణ చర్యలు జరుగుతాయి. ఆక్సీకరణ చర్యలు
ఆక్సీకరణ చర్యలు అని జరగడం అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఇది యానోడ్ దగ్గర. మరి ఆక్సీకరణ చర్య అంటే ఏంది? మరి ఎలక్ట్రాన్ల పరంగా చెప్పినట్లయితే ఎలక్ట్రాన్ల కచ్చడి చేసుకొని మనం చెప్తే ఆక్సీకరణను ఏ విధంగా నిర్వచించవచ్చు అంటే ఎలక్ట్రాన్లను గ్రహించడం లేదంటే ఎలక్ట్రాన్లను కోల్పోవడం అనేటి మనకు రెండు సందర్భాలు ఉండడం జరుగుతుంది. మరి ఎలక్ట్రాన్లను గ్రహిస్తే అది ఏ చర్య అంటాం, ఎలక్ట్రాన్ కోల్పోతే ఏ చర్య అని అంటాం అంటే ఇక్కడ చూద్దాం. మరి ఎలక్ట్రాన్లు విడుదల చేస్తే లేదంటే ఎలక్ట్రాన్లను కోల్పోతే ఎలక్ట్రాన్లు విడుదల చేస్తే దాన్ని ఏమంటాం మనం? ఆ చర్యను ఇక్కడ ఆక్సీకరణం అంటాం. దాన్ని ఏమంటాం మనం? ఆక్సీకరణం. అదే ఎలక్ట్రాన్లను గ్రహిస్తే మనం ఏమంటాం అక్కడ? క్షయకరణం అంటాం. అది గుర్తుంచుకోవాలి. చూడండి, ఈ సింపుల్ మనకు నిర్వచనాలు ఇక్కడ మనం చెప్పవచ్చు. ఎలక్ట్రాన్ల విడుదల చేస్తే ఆ చర్యను ఏమంటాం మనం? ఆక్సీకరణం అంటాం. ఎలక్ట్రాన్లను గ్రహిస్తే దాన్ని ఏమంటాం మనం? క్షయకరణం అంటాం. సో ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్, సో that process is known as oxidization. సో అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ నోన్ as రిడక్షన్. సో సింపుల్. సో ఆ విధంగా మనం గుర్తుంచుకోవాలి. సో ఇక్కడ మనకు యానోడ్ దగ్గర ఏ రకమైనటువంటి చర్య జరుగుతుందంటే ఆక్సీకరణ చర్య జరుగుతుంది. ఆక్సీకరణ మరి ఈ విధంగా జరుగుతుంది చూద్దాం. యానోడ్ దగ్గర ఎటువంటి చర్య జరుగుతుందంటే ఎసిటేట్ అయాన్ అనేది 2 ఎలక్ట్రాన్లు కోల్పోయి మనకు ఈ విధమైనటువంటి స్వేచ్ఛ ప్రాతిపదిక అనేది ఏర్పడుతుంది. చూడండి, స్వేచ్ఛ ప్రాతిపదిక అనేది ఏర్పడుతుంది. ఇటువంటి ఈ స్వేచ్ఛ ప్రాతిపదిక నుంచి మళ్ళా ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది తీసుకొని ఈ బంధం నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసుకొని మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు మనకి ఏర్పడుతుంది చూడండి, ఇక్కడ మిథైల్ రాడికల్ అనేది ఏర్పడుతుంది. మిథైల్ ఫ్రీ రాడికల్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ ఏర్పడ్డటువంటి ఈ 2 మిథైల్ స్వేచ్ఛ ప్రాతిపదికలు అనేటివి ఒకదాంతో ఒకటి కలిసి మనకు ఆల్కేన్గా మారిపోతుంది. ఇక్కడ ఏర్పడ్డటువంటి ఆల్కేన్ ఏంటిది? ఇది ఈథేన్. సో అదేవిధంగా క్యాథోడ్ దగ్గర చూస్తే మనం క్యాథోడ్ దగ్గర ఎటువంటి చర్య జరుగుతుందంటే ఇక్కడ క్షయకరణ చర్య జరుగుతుంది. చూడండి, క్యాథోడ్ దగ్గర ఎటువంటి చర్య జరుగుతుంది? ఇక్కడ క్షయకరణం జరుగుతుంది. క్షయకరణ చర్య అంటే ఇంతమంది మనం చెప్పినట్టు ఏంటిది? అది ఎలక్ట్రాన్లను గ్రహించడం. సో క్యాథోడ్ దగ్గర ఏం జరుగుతుందంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి నీటి అణువు అనేది 2 ఎలక్ట్రాన్లను గ్రహించి ఆక్సైడ్, చూడండి ఇక్కడ హైడ్రాక్సిల్ అయాన్గా మనకు అది బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. OH- అయాన్గా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. అదేవిధంగా అక్కడ మనకు 2 హైడ్రోజన్ ఫ్రీ రాడికల్స్ అనేటివి ఏర్పడతాయి. 2 హైడ్రోజన్ స్వేచ్ఛ ప్రాతిపదికలు అనేటివి ఏర్పడతాయి. ఇక్కడ ఏర్పడేటువంటి స్వేచ్ఛ ప్రాతిపదికలు ఒకదాంతో ఒకటి కలిసేసి మనకు హైడ్రోజన్గా అది బయటకు వెళ్ళిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఇటువంటి చర్యలు ఎక్కడ జరుగుతాయి? ఇక్కడ క్యాథోడ్ దగ్గర. కాబట్టి క్యాథోడ్ దగ్గర ఏమి ఏర్పడుతున్నాయి? హైడ్రాక్సిల్ అయాన్ అంటే ఇది సోడియం అయాన్తో కలిసి సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ లాగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా హైడ్రోజన్ అనేది ఏర్పడుతుంది. అదే మనకు యానోడ్ దగ్గర ఏమి ఏర్పడుతుంది? చూడండి, ఆల్కేన్ అనేది ఏర్పడుతుంది. దాంతోపాటుగా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఏర్పడడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇది మనకు కోల్బీ సంశ్లేషణకు సంబంధించినటువంటి చర్య విధానం. సో ఇది కోల్బీ సంశ్లేషణ చర్య. సో ఇవి మనకు ఆల్కేన్లకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని తయారీ పద్ధతులు. సో వీటి నుంచి తయారీసినామంటే ఒకటి గ్రిగ్నార్డ్ కారకం నుంచి, ఇంకొకటి ఉర్జు సింథసిస్ సంశ్లేషణం, మరియు అదేవిధంగా కోల్బీస్ సంశ్లేషణం. సో ఇవి మనకు కొన్ని ఆల్కేన్లకు సంబంధించినటువంటి తయారీ పద్ధతులు. So these are the some preparation methods of alkanes. So by using these reactions, so we can easily prepare the alkanes. So like higher alkanes and symmetrical alkanes. So what are they? The first one, that is Grignard reagent. So by using the Grignard reagent, so we can prepare the alkanes, and as well as that is Wurtz reaction, Wurtz synthesis, and the last one, third one, that is Colby's synthesis. So these are some preparation methods of alkanes.